Hello everyone, guys. Good evening, everyone. Welcome back to the session, guys. This is your master teacher, Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening. So yes, we are starting with alcohols, phenols and ethers. Okay, so alcohols ki sambandhinchi, phenols ki sambandhinchi, ethers ki sambandhinchi, how do you prepare them, and danto patuga what are its various physical and chemical properties. వీటి గురించి అయితే క్లియర్ గా ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో we'll try to understand in this particular session. Okay, hi Pratyusha, good evening. Hi Dr. Babu, good evening. Hi Vinny, good evening Vinny. Hi Akila, Pratyusha, good evening. Good evening guys, good evening. I can see the smiley faces in the chat. సో రైట్, సో ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఓకే, హాయ్ లోకేష్, గుడ్ ఈవినింగ్ లోకేష్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వన్ ఎవరైనా కనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ హియర్ ఇస్ ద క్యూఆర్ కోడ్, యూ కెన్ యూస్ ద క్యూఆర్ కోడ్ టు జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, రైట్. One thing, are we live first thing? I just want to confirm. Yes. Okay, we are live. Thank you. Hi Pratyusha. Hi Rupa. Good evening. Sanjay. Hi Sanjay. Good evening Sanjay. Yes Sanjay, one shot lo we'll finish alcohols, phenols and ethers completely. Okay, completely we'll try to finish in this particular session, right? So without any more delay, I will start with today's session. Kani danikante munduga I have a small announcement for you. So you have the admissions open in Vedantu learning centers. Ante almost all over India lo there are various Vedantu learning centers we have opened up. And oka rakanga cheppalante mana Telangana, Andhra Pradesh meeku telusu, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada and Guntur, we have Vedantu learning centers. So meer ganaka, if you are enrolling yet for the next academic year, let's say for grade 11th gavachu, grade 12th gavachu, it could be for JEE, it could be for NEET, or it could be for MSET also, meer gani enroll cheskunnatlaite you will get up to 50% scholarship on the registrations if you are doing it by this February. Okay, right? Hi Bhagya, good evening. Hi Vinny, Dr. Babu, good evening Dr. Babu. And there is one more thing here. So this is valid only till February 29th and you can save up to 1 lakh rupees on this. So literally it was close to up to 50%, that's what I can say. And you know, you have to pay 10,000 rupees to book your ticket. To book your seat. Okay, only 1 day is left. Okay, so I always tell that be prepared for anything, what you are going to do, దేనికైనా సరే ప్రిపేర్డ్గా ఉండడం నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. ఇంతవరకు ప్రిపరేషన్ అయింది డాక్టర్ బాబు, యు ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, రైట్. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ సెషన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ విల్ ట్రై టు లుక్ అట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ విత్ ఇక్కడ మనకు కనిపించే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అని చెప్పచ్చా? సారీ, కెన్ ఐ కాల్ దిస్ ఏ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్? Can I call this a primary alcohol? Yes, absolute గా ఇది ఒక ప్రైమరీ కార్బన్ కాబట్టి ప్రైమరీ కార్బన్ అటాచ్ అయిన ఆల్కహాల్ని ప్రైమరీ ఆల్కహాల్గా పరిగణించవచ్చు. దీన్ని సెకండరీ ఆల్కహాల్గా పరిగణిస్తాను, ఎందుకు? ఇట్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు 2 other కార్బన్స్ కాబట్టి. మరి దీన్ని అయితే టెరిషరీ ఆల్కహాల్, ఎందుకంటే ఇది ఒక టెరిషరీ కార్బన్కి అటాచ్ అయింది. అంటే సారీ, సో దట్ మీన్స్ టెరిషరీ ఆల్కహాల్ అంటే ద కార్బన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు 3 other కార్బన్స్ కాబట్టి I can call this as a tertiary alcohol. Is this clear? Understood? So these are the 3 different types of alcohols. And ikkada kanipinche kinda alcohols annitni kuda allylic ani pilustam. What do you call it? Allylic alcohols ani pilustam. Okay, so ikkada we positions ni allylic positions. So idemo primary allylic position, idemo secondary allylic, this is again tertiary allylic position. So these are the various alcohols which are present at the allylic positions. Okay, మరి ఇక్కడ వీటిని ఐఎమ్ రియలీ సారీ. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ బెంజైలిక్. సో బెంజైలిక్ ఈ ఆల్కహాల్స్లో, ఈ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్స్లో ఇక్కడ మనకు CH2 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ ప్రైమరీ కార్బన్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్. దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎ సెకండరీ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్. ఓకే, మరి ఇది చూస్తే టెరిషరీ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్. ఓకే,
and this one is known as an aromatic alcohol. Ante kada, idu oka aromatic alcohol, AROH, which is an aromatic alcohol. Okay, this is an aromatic alcohol. Okay, right. And the last one here you will see is vinylic alcohol. This is vinyl position. దీని వినైల్ పొజిషన్ కాబట్టి దీన్ని వినైలిక్ ఆల్కహాల్గా మనం చెప్తాం. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. జస్ట్ ఓన్లీ ద టర్మినాలజీ కోసం మాత్రమే ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సార్ మరి వీటి యొక్క నామెన్క్లియేచర్ ఏంటి, ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇన్ వెరీ మచ్ డీటెయిల్. చాలా క్లియర్గా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో వీటిని ఎలా నేమ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ in the previous sessions. Okay, so right, let's jump into the preparation of alcohols. So first thing ఏంటంటే from alkenes. ఒక ఆల్కీన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్కీన్లో నుంచి ఎలా మనం ఆల్కహాల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్. సో బేసికల్గా ఈ హైడ్రేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడికి నాకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఇట్ విల్ బీ ఎ మార్కోనికవ్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చే నాకు ప్రోడక్ట్ ఏది, మార్కోనికవ్ ప్రోడక్ట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ దిస్ విల్ అండర్గో ప్రోటీనేషన్. ఓకే, దిస్ విల్ అండర్గో వాట్, ప్రోటీనేషన్. బ్రేకింగ్ న్యూస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ప్రోటీనేషన్ అండర్గో అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ ప్రోటీనేషన్ దెన్ సో వాట్ హ్యాపన్స్, యూ విల్ గెట్ ఏ కార్బోకాటయాన్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్ హియర్. అంతే కదా. సో యూ గెట్ ఏ కార్బోకాటయాన్ అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ థింగ్ సో హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ మనకు యూ విల్ గెట్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ హియర్. ఇక్కడైతే either హైడ్రోజన్ క్యాన్ ఇట్ గో హియర్ ఆర్ హియర్. సో లెట్స్ సే రెండు పాసిబుల్. ఒకవేళ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ పాజిటివ్, వెరాస్ if it is going here, here is the positive. కానీ which is more stable? Secondary is more stable కాబట్టి this is our major product that you will get. అంతే కదా, ఇదే కదా మన మేజర్ ప్రోడక్ట్, రైట్? సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అవర్ మేజర్ ప్రోడక్ట్, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ వాటర్, రైట్? వాటర్లో లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ వాటర్లో లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ విల్ అప్రోచ్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ విల్ hydrolyze this. So ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, it will result in the formation of OH2. I'm sorry, just a moment, I'm facing this issue again. Okay, right. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సో here is hydrogen with a positive charge here. అంతే కదా. మరి ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, హియర్ యూ హ్యావ్ ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ విత్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, సో తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దిస్ విల్ షిఫ్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ OH, whereas this will result in the formation of a secondary alcohol like this. Understood? Any more questions till here? అర్థమైందా ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఫామ్ అయిందో అర్థమైందా? Did you understand this? So this is happening through acid catalyzed hydrogen. First thing is, so ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే H plus is consumed here and ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ H plus అయితే రిలీజ్ అయిపోతుంది కదా. So the H plus is released here. అంతే కదా, the H plus is released back. So it is catalyzed by an acid, basically it is hydration. Understood? Is this clear? Right. So this is the first, sir. Okay. Is this clear? Right. So now let's look at the next way of preparing the alcohols. Okay. So in this is known as hydroboration followed by oxidation. So ఈ hydroboration లో ఏం చేస్తామంటే బేసికల్ గా ఈ కేసులో మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోడక్ట్ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అంటే హౌ ఇస్ దిస్, సో
So what is the product that is formed? So first thing ఏంటంటే, so this will form hydrogen ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి ఇక్కడ మనకు BH2 ఉంటుంది. Okay, again this further interacts with alkene and this will result in the formation of okay, and here is one more hydrogen you will have. Okay, so idi malli it will again further interact with an alkene. So again the addition of this happens and hydrogen here, so this will result in the formation of, okay, so this is formed. And when this is oxidized, so ela oxidize chestunna chudandi, sorry, so here is 3 carbon chain kada, so that means you have to put one more here, 1 2 3, sorry, 1 2 3 carbon chain, that's fine. So ikkada kuda manaku 3 ravali, so ante here is the 3 carbon chain, okay, and here is the 3 carbon chain. Okay, so now this is oxidized with what? Hydrogen peroxide, that is H2O2 is used as an oxidizing agent in the presence of a base. So a base, it could be NaOH or anything in the aqueous medium. So this will result in the formation of OH. And ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూడండి ఇంతకుముందు ఇదే రియాక్టెంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ప్రీవియస్ కేసులో ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సెకండరీ ఆల్కహాల్, కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ లెస్ సబ్స్టిట్యూషన్ దగ్గర మనకు OH గ్రూప్ అయితే వచ్చింది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్? ఓకే, రైట్, ఎస్. సో యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఏ బేస్, ఒక బేస్ తీసుకోవచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి aqueous NaOH or KOH, రైట్? సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ వన్. That is from the carbonyl compounds. So carbonyl compounds ante like aldehydes, ketones, carboxylic acids, వీటిని మనం carbonyl compounds అని పిలుస్తాం. Basically the one containing C double bond O. So ఇక్కడ వీటిని ఏం చేస్తామంటే రిడక్షన్ చేస్తాం. Basically on reduction they give alcohols. So if you are looking at this carboxylic acids, okay, so carboxylic acids are more oxidized. అక్కడ దాంట్లో ఉండే carbon is it's more oxidized. ఓకే, హౌ డు యూ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ COOH అనేది ఎక్కువ ఆక్సిడైజ్డ్ కార్బన్ అని నేను పిలిచాను అనుకోండి, ఎలా చెప్తాం మనం ఇది? ఓకే, అలానే C డబల్ బాండ్ OR, అలానే C డబల్ బాండ్ OH, అలానే COH. సో ఇది మోర్ ఆక్సిడైజ్డ్ కార్బన్ అని మనం ఎలా చెప్పాలంటే ఇఫ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ వెరీ హై. సో ఇక్కడ -2 అంటే దీని కారణంగా వచ్చేది ఇక్కడ +2, ఇక్కడ -1 అంటే ఇక్కడ +1. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు అక్యుములేట్ దిస్ బాండ్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని కారణంగా ఇక్కడ +2 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా +2, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓన్లీ +1 బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సిజన్. సో హియర్ మోర్ ఇస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, మోర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆక్సిడైజ్డ్. ఓకే, సో అందుకనే ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రిడక్షన్ హియర్. బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ ఆల్డిహైడ్స్ని కీటోన్స్ని రిడక్షన్ చేసినట్లయితే మనకు ఆల్కహాల్స్ అనేవి వస్తాయి. అంటే బేసికల్గా ఈ రిడక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోజన్ జరుగుతుంది. అంటే ఈ హైడ్రోజన్ వచ్చి జస్ట్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. సో ఎలా యాడ్ అవుతుంది? లుక్ అట్ దిస్. సో హియర్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ OH. సో ఇక్కడ ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అయితే వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్ట్ హైడ్రోజనేషన్ విత్ ద క్యాటలిస్ట్ కాకుండా యూ క్యాన్ టేక్ అదర్ reagents like NaBH4 లేదంటే LiAlH4 ఇవి యూజ్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ద CH2OH. ఓకే, ఆల్కహాల్స్ని అయితే మనం అప్టైన్ చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. ఒక కీటోన్స్ కేసులో అయితే సేమ్ థింగ్. యూ విల్ హ్యావ్ ROR అండ్ ఇక్కడికి ఒక హైడ్రోజన్ అండ్ హియర్ ఇస్ వన్ మోర్ హైడ్రోజన్ దట్ ఈస్ యాడెడ్. సో ఇది సారీ ఇక్కడ మనకు C ఉండాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎ సెకండరీ ఆల్కహాల్ హియర్. సో ఇక్కడ కూడా యూ విల్ గెట్ ఎ సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఆర్ C హైడ్రోజన్ ROH. సో ఒక సెకండరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది వెన్ యూ ఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ విత్ డైరెక్ట్ రిడక్షన్ హైడ్రోజనేషన్ చేసినా లేదంటే యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ లైక్ NaBH4 LiAlH4 అంటే ఇవి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అనమాట. సో దిస్ ఆర్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఏంటివి? NaBH4 కావచ్చు, అలానే LiAlH4.
So this are good reducing agents. Okay. So ila obtain chesi, you can obtain this primary or secondary alcohol. Aldehyde aithe you get a primary alcohol. If it is a ketone, you get a secondary alcohol. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Ardhamainda? Right? So what if you are taking a carboxylic acid? Okay, carboxylic acid తీసుకుంటే, so when you are treating with LiAlH4 తో మనం ట్రీట్ చేయాలి, lithium aluminum hydride, so it is a good reducing agent. So reducing agent అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? Obviously it will reduce it to, so it will reduce it to COO sorry, so it will reduce it to O minus and Li plus. And further ఇక్కడ water తో ట్రీట్ చేస్తున్నాం కదా, so here when I am using this with water, this will result in the formation of phenol. Oh, sorry. Oh my God, sorry. I'm really sorry. Okay, so here it is resulting in the formation of RO minus and Li plus. Okay, so this is again further with water. When it is treated with again water, so this will result in the formation of ROH. It could be anything. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, నీకు నచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం అయితే చేయొచ్చు ఇక్కడ. Okay, just I have taken one generalized example and written this. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Right? Okay, so is this clear? Any more questions? Okay, so the other way to obtain this, ఒక రకంగా ఇదేంటంటే LiAlH4 ఏదైతే ఉందో, so this is a bit more costly. So basically గా commercial గా అయితే దీన్ని ఎలా చేస్తారంటే, this is converted through esterification. అంటే ఫస్ట్ esterification చేసిన తర్వాత హైడ్రోజనేషన్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ esterificationలో ఏం చేస్తాం, సో ఒక H ప్లస్ ఒక అసిడిక్ మీడియంలో this is treated with an alcohol, let's say R-OH. ఒక ఆల్కహాల్తో ట్రీట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, RC double bond OOR dash. అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్. సో ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత దెన్ వాట్ డూ యూ డూ, సో ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజనేషన్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ హైడ్రోజనేషన్ అంటే యు నో దట్ వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ క్యాటలిస్ట్ లైక్ పెలాడియం ఇట్లాంటిది ఒక క్యాటలిస్ట్గా తీసుకొని, సో వెన్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ హైడ్రోజన్, సో బేసికల్గా డైరెక్ట్గా హైడ్రోజన్ అడిషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అంటే, యూ విల్ గెట్ RCOH, RCH2OH. ఓకే, ఇలా ఒక ఆల్కహాల్తో పాటుగా. ఓకే, సో హియర్ యూ గెట్ RCH2OH. Is this clear? Any more questions still here? Any more questions? అర్థమైందా? Okay, so shall we move on to the next one? Right. Okay, ఇలా మనం esterification చేసి కూడా you can obtain the other alcohols. Okay, right. Is this clear? Okay, right. So the next thing, మరి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి చూడండి, త్రూ Grignard reagent. సో Grignard reagents బేసికల్గా అవేంటివి, ఆర్గనోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్, అంతే కదా. ఇవి ఒక ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్. సో దే ఆర్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్. అంటే బేసికల్గా ఈ ఆర్కి ఎంజీకి, ఆర్ డాష్కి ఎంజీకి మధ్య ఉన్నది ఒక కోవలెంట్ బాండ్. వెళితే ఇక్కడ +1, దిస్ ఇస్ X-1. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ హైలీ పోలార్ బాండ్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ అప్రోచ్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ అగైన్ దిస్ R మైనస్ విల్ అప్రోచ్ దిస్, దిస్ R మైనస్ విల్ అప్రోచ్ దిస్. ఓకే, ఇది ఒక ఫార్మాల్డిహైడ్, ఆల్డిహైడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ కీటోన్. ఓకే, ఓకే, మళ్ళీ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్? ఎస్. సో ప్రీవియస్ కేసులో మనం ఏం చేసామంటే రిడక్షన్ చేసాం. సో ఈ రిడక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ యూజింగ్ LiAlH4 అండ్ వాటర్. సో ఇక్కడ మనం వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ రిడక్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఆల్కహాల్ వస్తుంది, RO మైనస్ అయాన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అగైన్ ఫర్దర్ ట్రీటెడ్ విత్ వాటర్ టు గెట్ ROH. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. సో మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ థింగ్
ఇక్కడ ఎస్ట్రిఫికేషన్ ఫాలోడ్ బై హైడ్రోజనేషన్ చేస్తాం, ఫాలోడ్ బై హైడ్రోజనేషన్ చేస్తాం. సో బేసిక్లీ హైడ్రోజనేషన్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంతే. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎస్ట్రిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక ఎస్టర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఎస్టర్ ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓఆర్, ఓకే, అండ్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ ఓహెచ్. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, హైడ్రోజనేషన్ చేస్తున్నాం. హైడ్రోజనేషన్ చేసినప్పుడు హియర్ యూ హ్యావ్ ద సి డబల్ బాండ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్, CH2OH. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Pratyu, Dr. Babu, Vinny, are you clear with this? Okay, right? So ఇంతకు ముందు చేసాం కదా ఇక్కడ మనం హైడ్రోజనేషన్, సేమ్ థింగ్. When we did the hydrogenation, just there is a hydrogen is added to this carbon and oxygen, ante. Okay, right? So next thing is with the Grignard reagent. So ఇక్కడ మనకి R minus this will approach this. So ఇది ఇలా అప్రోచ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, this will shift in this direction. సో ఇక్కడ మనకు అప్పుడు ఇదేమో ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇది ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, you will have R dash C H2O minus, అండ్ ఇంతే కదా వచ్చేది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు, RC హైడ్రోజన్, సారీ RC H R dash O minus, అండ్ ఇక్కడేమో RCR R dash, అండ్ హియర్ ఇస్ ద అదర్ O minus. అంతే కదా. సో ఐ హ్యావ్ టేకన్, ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితే వెన్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ అండ్ ఫార్మాల్డిహైడ్, ఇక్కడ నాకు ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వచ్చింది, అంతేనా. సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ ఆక్సైడ్ అయాన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సెకండరీ, దిస్ ఈస్ ఎ టెరిషరీ ఆక్సైడ్ అయాన్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇక్కడ వెన్ దిస్ ఆర్ ట్రీటెడ్ విత్ వాటర్, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, సో దిస్ ఈస్ అగైన్ ట్రీటెడ్ విత్, సారీ ఇక్కడ మనకు యూ విల్ హ్యావ్ Mg+2x-1, ఇక్కడ కూడా Mg+2x-1. So this anion will get bonded with this organometallic compound like this. So ఇక్కడ కూడా మనకు Mg+2x-1. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఏం చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ వాటర్. సో ఇప్పుడు వీటిని వాటర్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది, R డాష్ CH2OH. సో ఇది ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఇక్కడేమో when this is treated with water, you get a secondary alcohol, ela RCHOH R dash, oka secondary alcohol achinda ikkada. Mari ikkada chusinatleyte oka tertiary alcohol. So when this is treated with water, this we are getting RCR R dash OH. So idi oka tertiary alcohol, antena. Is this clear? Any more questions still here? Okay, so these are the various ways by which you will prepare alcohols. So next thing is phenols. Mari phenols ela prepare chestam. So we have seen about the aliphatic alcohols. We have looked at different types of alcohols. So idi ade ganaki ippudu if you are taking phenols, so what happens? So first ee reaction lo meer gani gamaninchinnatlaite, you have to look at this heat and this pressure. So temperature and pressure chala high ga undi. So we have written the same reaction. మీకు గుర్తున్నట్లయితే this is again nucleophilic substitution. Basically గా OH minus ఇక్కడ మనకు nucleophilic substitution basically గా ఒక phenol ఒక aromatic substituted halide మీద, that means క్లోరోబెన్జీన్ మీద జరగదు. ఎందుకంటే మనం చూసాం దీన్ని, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది బ్రేక్ చేయాలంటే కష్టం, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో మొత్తం డీలోకలైజ్ అయి ఉంటుంది. దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కూడా. సో కాబట్టి ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫీనాక్సైడ్ అయాన్. సో ఇలా ఒక ఫీనాక్సైడ్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఎలా అంటే త్రూ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. అంటే ఇక్కడ మనకు OH వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. సో బేసికల్గా ఇక్కడ when this OH is attached here, so again total bonds, so ikkada manaku total bonds em avutayi, it will start to shift. Okay, so this will again start to shift. So ila shift avutu, so finally that will leave this group. So ikkada manaku negative charge, double bond, ikkada emo chlorine with OH, ante kada. Right? 1 minute, let me put it properly.
Okay, so again, further it will start to move. So this will move in this direction. Chlorine, OH, double bond, negative charge. Again, this will move. Again, you will get double bond, negative charge, chlorine and OH. Okay, so now this chlorine is gone. So this will result in the formation of this phenoxide ion. So tarvata you have to add some dilute acid, that is acidic medium aithe undali, because there is a phenoxide ion which is resulting in the formation of this Na+. So tarvata when you are taking it in H plus medium, then you will get a phenol here. Then you will get a phenol here. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Ardhamainda? From haloarenes, what we do when it is treated with OH, ikkada reason heat and temperature enduku istunam ane vishayanni ikkada explain chesanu, because the nucleophilic substitution jaragadu. Adi jaragalante kachithanga you have to give more heat, or there has to be more substitution anna undali ikkada. Ekkuva substitutions gane unnatlaithe appudu maatrame ila idi jarugutundi. Okay, right? Okay, fine. So now let's move on to the next part, that is from the benzene sulfonic acid. So basically oleum is H2S2O7. So ikkada manaki entante it will result in the formation of benzene sulfonic acid, that is SO3H. Okay, so this is again further treated with NaOH. Ikkada malli OH minus, again the same process. Intaku mundu manaki edaithe jarigindo, this SO3H is lost just like chlorine. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు యూ విల్ గెట్ వాట్, ఫస్ట్ ఏమో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏమో ప్రోడక్ట్ ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ హియర్ O minus Na plus వస్తుంది. అగైన్ దిస్ ఇస్ అగైన్ వెన్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ H ప్లస్, అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్, యూ విల్ గెట్ హియర్ ఫీనాల్. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా? సో ఇలా దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ఇస్ ఫార్మ్ హియర్. Okay, right? So this is nucleophile. This is a nucleophilic substitution. This is not electrophilic. This is nucleophilic. Okay, understood? Is this clear? Any more questions still here? Okay, right? Any more questions? So shall we move on to the next part? Okay, right. Next one is, just a moment. Okay, right. So look at this. Look at this. This is electrophilic substitution. Ikkada electrophilic substitution. Yes. So next thing. So what is benzene diazonium salts? Okay. So benzene diazonium salts ante what exactly are those salts? So ikkada when an amine is treated with a nitrite, okay, nitrite to treat chesinapudu, but ikkada you have to look at this, it is taken, ee amine is added into this HCl which is aqueous and cold. So deentloki ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత when you are adding this Na unit, that is sodium nitrate, యాడ్ చేసిన తర్వాత you will get a benzene diazonium salt, that is chloride. ఒక బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్, దట్ ఈస్ N2 ప్లస్ అలానే Cl-1. ఇలా బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ అయితే వస్తుంది. సో డూ యూ రిమెంబర్ దిస్ రియాక్షన్? మీకు ఎంతమంది గుర్తుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ ట్రీటెడ్ విత్ Cu2X2? కుప్రస్ హ్యాలైడ్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు గుర్తుందా? వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సో యూ విల్ గెట్ ఏ హాలోఆల్కేన్, సారీ హాలోఆరీన్. ఇక్కడ మీకు గుర్తుందా ఇది? So you remember this? So it ended up getting haloarine వచ్చింది, గుర్తుందా? Right? So ఈ కేసులో అయితే when it is treated with water and it is resulting in the formation of a phenol ikkada. So here it will result in the formation of OH, N2 plus HCl అయితే ఫామ్ అవుతుంది. Okay? So this is the overall reaction that happens here. Right? Is this clear? Yes. Okay. So next thing is with the cumene.
సో ఈ క్యూమీన్తో ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ what happens when it is treated with cumene. So ikkada basically cumene first it is oxidized with air. So this will result in the formation of the compound OOOH. Okay, is this clear? So this is benzene peroxide that you will get, okay, the cumene peroxide that you will get. So this is again further treated with a dilute acid, okay. So ila dilute acid to treat chesin tarvata that will result in the formation of one of the byproduct. Oka byproduct ikkada entante, so okati entemo phenol form avutadi. ఈ ఫీనాల్ తో పాటు ఒక ఇక్కడ OH ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకొక బ్రైట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అసిటోన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ acetone is one of the byproduct here. Understood? Is this clear? Any more questions still here? అర్థమైందా? ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రిపరేషన్స్ లో do you have any more questions still here? Right? So when it is oxidized with air, you are getting a peroxide. So this peroxide on further treatment with a dilute acid and a water in H plus medium. So మనకైతే ఒక ఫీనాల్ తో పాటు ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే ఒక అసిటోన్ అయితే మనకు ఒక బై ప్రోడక్ట్ గా వస్తుంది. ఓకే, రైట్? ఎస్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్. 1 minute, I can't see your chat, guys. Just a moment. I can't see your chat. Okay, right. So next thing is we'll look at the physical properties. So వీటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మనం కానీ చూసినట్లయితే ఫర్ ఆల్కహాల్స్, ఫీనోల్స్ అండ్ హైడ్రోకార్బన్స్. సో బేసికల్గా వీటి యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ చూడండి. సో దీంట్లో ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఆర్ఓహెచ్లో డూ యూ థింక్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇస్ పాసిబుల్? ఎస్, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ హియర్, ఆబ్వియస్గా ఒక మాలిక్యూల్కి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హై, ఆబ్వియస్లీ ఖచ్చితంగా వీటిలో పార్టికల్కి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇస్ వెరీ హై. సో దీని కారణంగానే మనకు ఆల్కహాల్స్లో ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఈథర్స్. సో ఈథర్స్లో నో హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. మనం చూసాం కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ చదువుకునేటప్పుడు కూడా ROH will have higher boiling point compared to ROR and this will have higher compared to this హైడ్రోకార్బన్స్. ఎందుకంటే ద మాలిక్యూల్ సైజ్ అండ్ ఇదేమో పోలార్ మాలిక్యూల్ కూడా. ఒక రకంగా కార్బన్కి ఆక్సిజన్కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సో అంటే ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్, అండ్ దీని యొక్క షేప్ కూడా V షేప్లో ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ పోలార్ మాలిక్యూల్. ఇదేమో నాన్ పోలార్. హైడ్రోకార్బన్ ఇస్ ఏ నాన్ పోలార్. సో అందుకని దిస్ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద RH. Understood? Is this clear? Right. And the next thing is about the solubility. So solubility విషయానికి వస్తే మనకు ఒక పార్టికల్ రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు వాటి మధ్య సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ వన్ విల్ బి ఏబుల్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ ద అదర్. అండ్ ఇక్కడ వాటర్లో చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది, అలానే దీంట్లో కూడా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఆబ్వియస్లీ ఒక దాంట్లో ఒకటి ఈజీగా ఇట్ విల్ డిజాల్వ్ ఇన్ టు వన్ అనదర్ మోర్ ఈజీలీ. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద మెథనాల్ కావచ్చు, ఎథనాల్ కావచ్చు, దే కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, దే క్యాన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. దిస్ క్యాన్ బి వాట్ డిజాల్వ్. కానీ ఈ డిజల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిక్రీజెస్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ చైన్. ఒకవేళ చైన్ సైజ్ కనుక పెద్దదిగా అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ సో మచ్ హైడ్రోఫోబిక్ అండ్ ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ మొత్తం కూడా దిస్ ఇస్ ఎబిట్, ఇట్ హ్యాస్ హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్, అంతే కదా? దిస్ హ్యాస్ హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద సాల్యుబిలిటీ అయితే మనకు డిక్రీజ్ అవుతుంది విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద చైన్. సో డిక్రీజెస్ ఇన్ సాల్యుబిలిటీ.
ఎందుకు? because of the increase in the chain మనకైతే solubility అయితే increase అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అబౌట్ దేర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఆల్కహాల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇట్ కుడ్ బి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ, ఇవన్నీ ఆల్కహాల్స్ కూడా బేసికల్గా ఏంటంటే ఇట్ విల్ కమ్ అక్రాస్. ఓకే, వన్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఆల్కహాల్ కొన్ని కేసెస్లో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్ అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఎన్ ఎలక్ట్రోఫైల్. సో బేసికల్గా ఈ న్యూక్లియోఫైల్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో బేసికల్గా వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? So this, okay, approaches this. So ikkada manaku R O and you will have here carbon which is bonded to 3 other hydrogen with a positive charge here. Antena? Correct? So this will result in the OH bond breakage. Idi OH bond breakage ki dari teestadi when it is acting as a nucleophile. So ikkada malli hydrogen em jarugutadi, so this will shift and that will result in the formation of ROC plus H plus aithe ila bayitiki vastadi. Okay, if it is acting as an electrophile, okavela adi gane electrophile ga act chesedappudu ante when it is protonated. So idi protonation jariginappudu ikkada manaki em form avutadi? RCH2O H2 with a positive charge. Ante kada? OH2 with a positive charge. So now let's say there is one electrophile here, one nucleophile, let's say it is Br minus 1. Idi oka nucleophile anukondi. So when it is approaching this, okay, so this is a nucleophile. Ante basically this is acting as an electrophile. Ante it is accepting this Br minus. సో దీని కారణంగా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ షిఫ్ట్ ఇన్ దిస్ బాండ్. సారీ, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బెటర్ లివింగ్ గ్రూప్. సో నౌ దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ RCH2 Br plus H2O. Understood? Is this clear? Ardhamainda? Right. So we'll try to look at this two different types of reactions. So ikkada manam gavaninchinnatlaithe CH bond anedi break ayindi. Which bond is broken? Sorry, CO bond is broken. CO bond is broken. Eppudu when it is acting as an electrophile. Okala ila nucleophile ga act chesinappudu it acts as a OH bond అనేది బ్రేక్ అవుతుంది, అంటే ఈ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, విల్ ట్రై టు లుక్ అట్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అసిడిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఫినాల్స్. సో బేసికల్గా ఆల్కహాల్స్ కూడా వాటిలో ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ బిట్ మోర్ పోలార్. ఈ బాండ్ అయితే కొంచెం పోలార్గా ఉంటుంది అనమాట. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ పోలార్ ఇట్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ అది ఎలా అనేది ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద ఫర్దర్ రియాక్షన్స్ విత్ ఫినాల్స్. సో ఇక్కడ ROH when reacts with sodium it will result in the formation of RO minus Na plus with the hydrogen gas అయితే రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, there is hydrogen gas that is released here. So అదే if it is treated with aluminium, let's say for example ఇక్కడ ఒక ROH when it is treated with aluminium you will get RO minus 3Al plus hydrogen gas అయితే రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్? హైడ్రోజన్. సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఇన్ GOC ఆర్డర్ ఆఫ్ బేసిసిటీ. ఓకే, మెటా NO2 C6H4 NH2. ఓకే, ఇట్స్ ఫర్ అమైన్స్. సో అమైన్స్కి బేసిసిటీ. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫర్ షూర్. ఓకే, రైట్. One is for meta and para, na? Right. For sure we'll discuss about it. Okay, na? Right? Okay. So here again, if phenol guda it reacts with this Na plus, that will result in the formation of what? O minus Na plus. O minus and Na plus. Okay, right? So basically metals they form this phenoxide and alkoxide ions. Okay,
అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, సో ఈ రియాక్షన్స్ కాకుండా ఈ ఒక రియాక్షన్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ ఫీనాల్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఇది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఫీనాక్సైడ్ అయాన్. సో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O మైనస్ Na ప్లస్ ప్లస్ వాటర్. అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా దిస్ ఇస్ ఎ సాల్ట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్ హియర్. సో అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ సేస్ దట్ దిస్ ఫీనాల్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. అంతే కదా, ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ హియర్, రైట్? సో ఒకవేళ వీటి యొక్క యాసిడిక్ నేచర్స్ కానీ మనం కానీ చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాసిడిక్ నేచర్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఈ ROHలో ఈ ROH నేను ఒక మంచి యాసిడ్గా పిలవాలి అని అంటే సో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ RO మైనస్ ప్లస్ H ప్లస్. సో దీని యొక్క అసిడిటీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్. సో ఇక్కడ మనం లెట్స్ సే వీటి యొక్క ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్స్ చూసినట్లయితే ఇదేమో ఇది -I గ్రూప్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ -I గ్రూప్. ఇవి కూడా -I గ్రూప్స్ అవుతాయి. సో -I గ్రూప్స్ అవుతాయి కాబట్టి సారీ ఐ హ్యావ్ టు పుట్ వన్ మోర్ హియర్. సో ఇది ఒక టెరిషరీ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో -I గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇంకా ఆక్సిజన్ మీద ఇంకా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అంటే బేసికల్గా దిస్ విల్ డీస్టెబిలైజ్ ద ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్. అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ -I గ్రూప్స్ డీస్టెబిలైజ్ చేస్తాయంటే ఆబ్వియస్లీ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండరీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టెరిషరీ. అంతే కదా, ప్రైమరీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండరీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టెరిషరీ. అంతే కదా, ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్. ఓకే, ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఫీనాల్స్, ఫీనాల్స్కి నార్మల్గా ఇది కూడా ఫీనాల్లో కూడా మనకి ఏంటంటే అసిడిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఈ ఫీనాక్సైడ్ అయాన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో కానీ ఇక్కడైతే మనకు ఓన్లీ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు ఈ ఫీనాక్సైడ్ అయాన్లో రెజనెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ ఇది ఫీనాక్సైడ్ ఫామ్ అయితే ఇటువంటి ఒక అయాన్ని ఫామ్ అవుతుంది. అంతే కదా, O మైనస్ అయాన్. సో బేసికల్గా దిస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రెజనెన్స్ విత్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెజనెన్స్. సో అది ఖచ్చితంగా దీని మీద ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ని తగ్గిస్తుంది చాలా వరకు. సో బికాస్ ఆఫ్ ద దీని యొక్క ఫీనాక్సైడ్ అయాన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్. అంటే ఆబ్వియస్లీ ద ఫీనాల్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్ కంపేర్డ్ టు ద ఆల్కహాల్స్, alkyl. Is this clear? Any more questions? అర్థమైందా, రైట్? అండ్ ఒకవేళ కనుక లెట్స్ సే మనం ఈ అక్కడ ఫీనాక్సైడ్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ ఫీనాక్సైడ్ అయాన్ని కానీ మనం బాగా గమనించినట్లయితే దిస్ గివ్స్ అదొక +R గ్రూప్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంతేనా? ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ +R గ్రూప్. అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ని బెంజీన్ రింగ్కి ఇస్తుంది. సో ఇది ఇస్తుంది అని అంటే వెన్ ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటు ద బెంజీన్ రింగ్, ఇది ఆర్థో అండ్ మెటా పొజిషన్స్లో నెగిటివ్ ఛార్జ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. సో ఇది కనుక ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో నెగిటివ్ ఛార్జ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే మనకు కనుక ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే అవి నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ తగ్గిస్తాయి. ఇంకా నెగిటివ్ ఛార్జ్ని తగ్గిస్తే ఆబ్వియస్లీ వాటి యొక్క స్టెబిలిటీ ఇంకా బెటర్గా పెరుగుతుంది. సో అంటే బేసికల్గా ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అట్ ద ఆర్థో అండ్ పారా positions increases the acidic nature of the phenols. Okay, the ortho and para substituted electron withdrawing groups increases the acidic nature of the phenols, that is for sure. Okay, right? Fine. So now let's look at the chemical properties. So first thing ఏంటంటే let's look at the esterification. So chemical properties విషయంలో esterification ఏంటంటే formation of an ester. సో ఒక ఆల్కహాల్ ఎప్పుడైతే ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద యాసిడిక్ మీడియంతో రియాక్ట్ అవుతుందో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్టర్ లైక్ R-C డబల్ బాండ్ OR అయినా కావచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ AR అయినా కావచ్చు. సో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్టర్. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ the ester that is formed. సో ఎస్టర్తో పాటు ఇక్కడ మనకు వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ వాటర్ ఇస్ రిమూవ్డ్. దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఎందుకు రిమూవ్ చేస్తామంటే టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫామ్ అయిన వాటర్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ప్రోడక్ట్ రిమూవ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆబ్వియస్గా నాకు ప్రోడక్ట్ అమౌంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఎందుకు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, ఈ ఈక్విలిబ్రియం నేను డిస్టర్బ్ చేశాను కాబట్టి. ఈక్విలిబ్రియం నేను ఎలా డిస్టర్బ్ చేశాను, ఈ వాటర్ని రిమూవ్ చేశాను కాబట్టి.
సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ నేను డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అండ్ సిమిలర్గా వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ acidic anhydride, so when it is treated with ROH, so it will also result in the formation of R dash C double bond O O R కావచ్చు లేదంటే AR. అండ్ దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మనకు ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ దట్ ఇస్ R dash C double bond O OH, ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కూడా ఇలా మనకు ఫామ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో ఒక ఎస్టర్తో పాటు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కూడా అక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ విత్ ఇట్, రైట్. మరి ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ చూడండి, లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. సో హియర్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ an ester that is R dash C double bond O OR or aromatic. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ this will result in the formation of an ester. ఓకే, అండ్ దాంతో పాటుగా ఇక్కడ నాకు HCl వస్తుంది. సో ఇక్కడ పిరిడిన్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే హియర్ టు రిమూవ్ దిస్ HCl. ఇది రిమూవ్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ నాకు రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది కదా, రైట్? అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? ఓకే, right, fine. So next thing, any more questions? Okay, so we are doing esterification. One is treating with directly with carboxylic acids, లేదంటే we are directly treating with acidic anhydride, లేదంటే we are treating with oil halides. Okay, so here that is resulting in the formation of esters. Okay, అర్థమైందా? Right. So now let's move on to the next part. So that is with the hydrogen halides. So one of the reaction this we did when we are discussing about the alkyl halide formation. సో బేసికల్గా ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ నాకు RXతో పాటు ఐ విల్ గెట్ వాట్ హియర్? వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ దట్ ఐ విల్ హ్యావ్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఒక లెట్స్ సే హియర్ ఐ హ్యావ్ దిస్, ఇక్కడ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ టెరిషరీ ఆల్కహాల్. సో ఒక టెరిషరీ ఆల్కహాల్ని వెనెవర్ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ విత్ దిస్ HX, సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్? X plus water. సో ఇక్కడ నాకు ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అయితే ఫామ్ అయింది కదా. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ హియర్, సో నార్మల్గా ఈ రియాక్షన్లో మీకు గుర్తున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ వన్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్. ఓకే, అదే టెరిషరీ విషయానికి వస్తే ఐ డిడ్ నాట్ యూజ్ ద క్యాటలిస్ట్. ఓకే, సో బేసికల్గా ఏంటంటే రియాక్టివిటీ కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వాట్? లూకాస్ టెస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ టెరిషరీ, సెకండరీ ఆర్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. సో బేసికల్గా ఏంటంటే దిస్ గివ్స్ ఇమీడియట్ టెస్ట్. సో బేసికలీ దిస్ షోస్ ఇమీడియట్ రిజల్ట్, ఇమీడియట్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ మనకు జరుగుతుంది అనమాట. సో బేసికల్గా యూ విల్ సీ ద వైట్ టర్బిడిటీ హియర్. ఇమ్మీడియట్లీ కనిపిస్తుంది ఇది మనకి ఎప్పుడు విత్ టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్. అదే కనుక ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీతో అయితే యూ విల్ నాట్ సీ దట్ ఇమ్మీడియట్ టర్బిడిటీ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై దిస్ లూకాస్ రియేజెంట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ అన్ ఆల్కహాల్. సో మరి ప్రైమరీ విషయానికి వస్తే ఇట్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ దిస్ టర్బిడిటీ, బట్ వెన్ యూ ఆర్ హీటింగ్ ఇట్, when you warm it, then you will see the turbidity here. So this will be seen after some time. Okay, clear? Is this clear? Any more questions? Right. Okay, next thing is
the reaction with PCl3 and PBr3. ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం. So it will result in the formation of a halide, that is Rx plus H3PO3 అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. Similarly here also, sorry, RCl plus H3PO3. ఇక్కడ కూడా RBr plus H3PO3 అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్? ఎస్. ఓకే, రైట్. So next thing, so again the next thing is dehydration. So ikkada primary, secondary, tertiary cases lo dehydration vishayaniki vaste ikkada the OH group is removed and that will result in the formation of an alkene here. Okay, so ikkada chusinattlaithe this will result in the formation of what? An alkene here. Okay, when I am taking concentrated H2SO4 ledante H3PO4 ledante Al2O3 which is anhydrous. So anhydrous తీసుకున్నప్పుడు that will result in the formation of a alkene. Okay, so కానీ ఈ dehydration ఏదైతే ఉందో, so here when I am taking a primary, okay, I have to take a concentrated acid. So here I am taking concentrated acid. Okay, మరి here I can take, you know, even H3PO4 which is 85% of H3PO4. So this will again result in the formation of an alkene here. Okay, so in tertiary case lo oka 25% తీసుకున్నా కూడా this will result in the formation of an alkene. Okay, so basically this is more reactive. So in terms of reactivity చూసినట్లయితే the reactivity of tertiary is greater than, secondary is greater than that of the primary. Okay, clear? Yes, obvious ga ikkada Setzeff rule, basically what happens, manaki ikkada double bond ekkada form avutundi, where there is more number of substitutions, more number of substituted alkene. So this will be our major product. Okay, right? Fine. So next thing, so here let's try to look at the mechanism. So ఇది కూడా carbocation ద్వారానే ఫామ్ అవుతుంది. So how does it happens? So basically what happens here, first this is protonating this. So it will form CH3 CH2 OH2 with a positive charge. So then you have, this will result in the formation of CH3 CH2 with a positive charge. Okay, and then the hydrogen shifts in this direction. This will result in the formation of CH2 double bond CH2. Okay, first protonation and then the removal of hydrogen, that will result in the formation of an alkene there. Okay, right? Is this clear? Any more questions still here? Right. Yes, it is absolutely an elimination reaction. So ikkada manaku the hydrogen is removed from this. So here also the hydrogen is removed. So here also this is removed. Okay, right. So the next one, so the next thing is about the oxidation. So basically ga nenu ganaka oka powerful oxidizing agent upayoginchanu anukondi. If it is a powerful oxidizing agent, something like, you know, acidic KMNO4 or K2Cr2O7 alanti KMNO4, so itlanti powerful oxidizing agents gane upayogiste, it will directly form carboxylic acids. So this alcohol is oxidized to aldehyde, aldehyde is further oxidized to carboxylic acids. ఒకవేళ నేను తీసుకున్న ఆల్కహాల్ కనుక, if it is a tertiary alcohol, if I am using KMNO4, it is directly, you know, it breaks the bonds between carbon and smaller chain carboxylic acids అయితే వస్తాయి అన్నమాట. Okay, is this clear? So and if let's say if you want to get this aldehyde, ఒక aldehyde మాత్రం if you want to obtain from primary alcohol, లేదంటే ఒక secondary alcohol నుంచి if you want to obtain a ketone, so this is done through various other
reagents. Okay, this is pyridinium chlorochromate తీసుకుంటాం, that is PCC, pyridinium chlorochromate. So this is used to convert this primary alcohol into an aldehyde. అదే కనుక if I am taking an anhydride of chromic acid, that is CrO3, that is H2CrO4, this is a chromic acid యొక్క anhydride. So దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు when it is treated with secondary alcohol, it forms a ketone here. Okay, right? So this is the oxidation of alcohol. So basically alcohols are oxidized to aldehydes, ketones and carboxylic acids also. Okay, so a primary alcohol aithe it will form a carboxylic acid by taking a powerful oxidizing agent. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను కనుక ఈ primary alcohol తీసుకొని if I am treating with pyridinium chlorochromate తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు this will form only an aldehyde. Okay, further reaction won't be there, it is a mild oxidation happening, right? So similarly next thing is when it is treated with copper at 573 Kelvin, ఒక primary alcohol చూడండి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో, ఒక సెకండరీ చూడండి, ఒక టెరిషరీ చూడండి. సో ఇక్కడ if when I am treating this with alcohol, ఇక్కడ dehydrogenation జరుగుతుంది. So this will result in the formation of an aldehyde. So here C double bond O hydrogen. So ఇలా ఒక aldehyde అయితే ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే it will result in the formation of a ketone R C R double bond oxygen. Okay, ఇక్కడ నుంచి hydrogen రిమూవ్ అవ్వడం, dehydrogenation జరిగి it will result in the formation of a ketone. కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాత్రం when I am taking a tertiary alcohol, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీహైడ్రోజనేషన్ ఇక్కడ డీహైడ్రేషన్ జరుగుతుంది, అంటే బేసికల్గా రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో హియర్ ద వాటర్ ఇస్ రిమూవ్డ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఒక ఆల్కీన్ వస్తుంది. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ కాపర్, సో హియర్ టెరిషరీ ఆల్కహాల్ గివ్స్ డీహైడ్రేషన్ బట్ నాట్ డీహైడ్రోజనేషన్. Okay, right? Yes. So this is the product that is formed when copper is treated with tertiary alcohol. Okay, మరి next thing, nitration. So nitration here is బేసికల్గా మనకు ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఆల్కహాల్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ వాట్, దిస్ ఇస్ ఏ ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్, అంతే కదా. ఇది ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్ అంటే బేసికల్గా ఆర్థో అండ్ పారా సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కహాల్సే వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకు ద అడిషన్ హ్యాపెన్స్ అట్ ద ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్. అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఒకటి, లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ OH NO2, okay, or and sorry not or and I get OH NO2 here, ante kada. So this is the products that I get when the nitration is done on a phenol, ఎందుకంటే ఇది ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్. ఇదేం చేస్తుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. So that will result in the formation of substitution on NO2 groups on the ortho and para positions. అదే కనుక నేను కనుక ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వచ్చే యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం పిక్రిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ OH వస్తుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆర్థో అండ్ పోలర్ పొజిషన్స్ విత్ NO2 గ్రూప్స్. ఇది NO2 NO2 NO2. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ పిక్రిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇది నార్మల్గా ఈ యాసిడ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4, ఇక్కడ మనకు యూ విల్ గెట్ 2,4 పొజిషన్లో మనకు ఈ SO3H వస్తాయి. సో అట్ దిస్ పొజిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్ ఆల్సో అట్ దిస్ పొజిషన్. సో వెన్ దిస్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3, then this will result in the formation of NO2 NO2 and here also NO2. Okay, when this is treated again with concentrated HNO3, this is how the picric acid is normally prepared. Okay, right? Yes, absolutely, Vinny. Okay, so next thing is, the next property is halogenation. So halogenation, you know this. So again ikkada kuda manaku it will result in the formation of two kinds of halogens. ఒకటి ఏంటంటే you will have OH ఇక్కడ bromine at ortho position as well as again OH again bromine at para position. So this will be our major product. Para position product మనకి ఇది మేజర్గా ఉంటుంది.
అండ్ మీకు బ్రోమిన్ నార్మల్గా ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ so it normally acts as an electrophile. It's a weak electrophile. It's a weak electrophile. Understood? Is this clear? Right. And bromine water to treat chesinapudu it actually gets bromine is substituted at ortho, para and the other ortho position. Ante manaki ikkada vache product elanti product vastadante here it is 2,4,6 ట్రైబ్రోమోఫినాల్ అయితే వస్తుంది. బ్రోమిన్ అండ్ బ్రోమిన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్. అంటే ఫర్దర్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, ఆల్ ద సబ్స్టిట్యూషన్స్ టేక్ ప్లేస్ అట్ variate, ortho, para and this other para position, right? Yes, absolutely Vinny, absolutely. So my next one, so look at this call based reaction. So ఈ కాల్ బేస్ రియాక్షన్లో బేసికల్గా ఫీనాల్ ఇస్ అగైన్ ట్రీటెడ్ విత్ NaOH. మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఫీనాక్సైడ్ అయాన్. వీ ఆల్రెడీ లర్న్డ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ అయాన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ అయాన్? ఇక్కడ O మైనస్ Na ప్లస్ ఇలా ఒక ఫీనాక్సైడ్ అయాన్ వస్తుంది, కరెక్ట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Is this clear? Any more questions still here? Okay. So then when it is treated with COO, CO2 and then further, it will result in the formation of salicylic acid. Ikkademo COOH. Okay. Salicylic acid aithe manaki ikkada vastadannamata. Understood? Is this clear? Wait, one thing, did we write it in the beginning? How aspirin is obtained? Rasamadi. Just a moment. Just a moment, guys. Okay, I'll write that. Yes, this is here. Okay, so when we are taking the salicylic acid, when it is treated with acid anhydride, so ikkada manaku vache product entante aspirin. That is, you have COOH. Okay, and this alcohol that will result in the formation of C double bond O CH3. Okay, is this clear? Right? So any more questions still here? Right. Okay. So now let's look at the next one. So we have discussed, right, halogenation we have discussed, and then we discussed about the call-based reaction, and next thing is about the Reimer-Tiemann reaction. So basically ikkada entante manam em తీసుకుంటాం, you are taking a chloroform with NaOH. Okay, chloroform with NaOH. So ikkada manaku first thing entante, it will result in the formation of a carbene. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ CHCl3, okay, when it reacts with this NaOH, అంటే ఇక్కడ OH minus, so this will form, so ఇక్కడ CCl, Cl, Cl, and here will be, sorry,
hydrogen. So this is taken by this, and ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యేదే C minus chlorine, chlorine, chlorine. Okay, this will result again ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక Cl minus will be lost. So when the Cl minus goes, this will result in the formation of a carbene. So ఇలా ఒక carbene form అవుతుంది. So this is the first thing that happens here. Okay, this carbene further again it gets ortho substituted on the phenoxide ion. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన కార్బీన్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకు ఆబ్వియస్లీ NaOH it will form a phenoxide ion. సో ఇక్కడ మనకు ఒక phenoxide ion ఫామ్ అయి ఉంటుంది, O minus Na plus. Okay, right? So this will form, sorry, this is in resonance. So this will form double bond oxygen here with a negative charge. Okay, so then the carbene gets, sorry, let me change a color. So this will result in the formation of double bond oxygen. So here is C, Cl, Cl. Okay, so ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే this hydrogen will shift to this. So here this will, by shifting the bond in this direction, okay, and this will shift in this direction, and this will result in the formation of, I will explain it again, don't worry, CHCl2. Okay, CHCl2O minus. Again, this is further converted into aldehyde here. So ఇక్కడ మనకు రెండు chlorines వెళ్ళిపోయి, that will, it will add 2 OH and that is converted into CH4 here. Okay, and this is again further on in acidic medium, this is converted into salicylaldehyde. So overall గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ CHCl3, that is chloroform, reacts with this OH minus, so that will result in the formation of C minus, CCl3 minus అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో తర్వాత ఇక్కడ ఈ CCl3 minus లో నుంచి Cl minus is lost and that will result in the formation of the carbene. Chlorocarbene అనేది ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది. This is the chlorocarbene. Chlorocarbene అయితే ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది. Okay, so this again further interacts with this. Okay, here it will result in the formation of this, there is a shift of this hydrogen to this carbon, so the bond shift happens in this direction. So ikkada manaku CH plus, this will form bond with the carbon, and then you have a positive then the shift of bond is happening in this direction. So ila manaki particular intermediate అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. So this is again an intermediate only. Okay, ఇక్కడ నుంచి మనకు further formation of salicylaldehyde happens with reaction with NaOH. This is converted into aldehyde. సో తర్వాత మనకి ఇక్కడ salicylaldehyde ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రెండు క్లోరిన్స్ బదులు ఇక్కడ రెండు OH వస్తాయి. సో ఈ OH లో వాటర్ ఇస్ రిమూవ్డ్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రిమూవ్ చేస్తాం, మైనస్ వాటర్ ఇస్ రిమూవ్డ్, that will result in the formation of an aldehyde there. మళ్ళీ దీని విన్ acidic medium ఇది మనకు OH group ఫామ్ అవుతుంది మళ్ళీ. Understood? Did you understand this or not? Did you understand this particular mechanism or not? Please tell me, or do you want me to re-explain this again? Did you understand this mechanism? లేదంటే if you want me to re-explain, I'll re-explain it again. Any questions still here? Is there anything you do not understand here? అర్థమైందా? Or you do not understand this? Is this clear or not? If you are not clear, I'll re-explain it again. Is this clear? Right? Fine. Okay.
So next thing, so with zinc dust, so this is only one of the reaction where this CO bond is broken. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే when it is treated with zinc, in the presence of zinc, this is converted into benzene. Again here it is zinc is undergoing oxidation, whereas this is reduced to benzene here when it is treated with zinc dust. Okay, clear? High vector. So next reaction. So on oxidation, so when you are treating with Na2Cr2O7, that is chromic acid, this will result in the formation of benzoquinone. This will result in the formation of benzoquinone. Right? So this is the other reaction with chromic acid. Next one. So next thing is dehydration of alcohols ద్వారా మనం esters నైతే ethers నైతే ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో బేసికల్గా మనం డీహైడ్రేషన్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఆల్కీన్ వస్తుంది. కానీ వెన్ యూ ఆర్ కంట్రోలింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్, హియర్ దిస్ కుడ్ బి అవర్ మేజర్ ప్రోడక్ట్. It will result in the formation of an ether when the temperature is reduced to 413 Kelvin. Okay, is this clear? Yes, it is diketone, that is benzoquinone is nothing but it's a diketone. Yes. So next one, and Williamson synthesis. So ikkada entante basic reaction entante when you have a RX, that is a alkyl halide, when it is treated with this, it will result in the formation of R-OR, which is a ether. ఓకే, కానీ ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందనే విషయం గురించి ఓకే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ హియర్. ఒకటేంటంటే వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ప్రైమరీ హ్యాలైడ్, ఒక ప్రైమరీ హ్యాలైడ్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ CH3Cl. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై R1A ప్లస్. ఓకే, సో ఒకటేంటంటే whenever I'm taking a primary halide here, so whenever I'm taking a primary halide here, so here this will, sorry, okay, so this will result in the formation of, so ikkada manaki entante, so this halide approaches this from the behind, so this will result in the formation of an ester, sorry, ether. This will result in the formation of an ether. Okay, is this clear? Right? Okay, so ఒకవేళ కనుక if I am taking a tertiary halide, ఒకవేళ if I am taking what, a tertiary halide తీసుకున్నాను అనుకోండి, so if I am taking a tertiary halide, this will result, so where I am taking here R-O minus Na plus, so which is a base. So ఇది తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ this acts as a base, so this will remove this hydrogen from here. Okay, and this will result in the elimination. This will result in the elimination formation of alkene here. Understood? Is this clear? Right? So the next one. So physical properties of ethers. So what is the physical properties of ethers?
Can you hear me once? Can you hear me once? Guys, can you hear me now? Okay, can you hear me now? Is my voice? We'll end in the next 10 to 15 more minutes. We will end this session. Okay, clear? Ardhamainda? Yes, it will undergo substitution. Pratyu, it will show substitution reaction. Okay, so here it will show substitution. Okay, but here when I'm taking a tertiary halide, here it will favor elimination over substitution. Okay, this will favor elimination. This will favor elimination over substitution, right? Yes, and inkoti entante this is a bulky group na, this is also one of the reason here. So it will act as a base which will take this hydrogen and that will result in the X minus as a living group. So next thing, right? So reaction with HX. So ethers, this ROR ethers, when they react with the HX, that result in the formation of alkyl halide plus ROH. And this ROH again further reacts with the HX, that will result in the formation of RX plus H2O here. Okay, one thing, did we write this particular reaction here? Okay, so ikkada manaki em form avutadi, this will again result in the formation of a phenoxide ion, that is O minus. So again on reaction with RX, this will result in the formation of an ether. Okay, is this clear? Right. And next thing here, so ikkada entante one thing you have to understand here. Okay, so a primary or secondary, okay, if I am taking a, so okay, so if I have an alkyl group which is primary or secondary alkyl group, ante ikkada manaku it could be a primary alkyl group or secondary alkyl group unnatlaithe. Ante for example I have, so if this is for same alkyl groups unnai ikkada, same alkyl groups unte, this is how the product is formed here. ఒకవేళ ఇట్లాంటి గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ హియర్ CH3O CH3 sorry CH2 CH3. ఓకే, ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ there are different alkyl groups here. Okay, so in this case if you are looking at this, in this case మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దీని యొక్క మెకానిజం చూస్తే you will get the full clarity around this. Okay, so first ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే you will get CH3X plus CH3CH2OH వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఉన్న హాలోజన్ ఏదైతే ఉందో this is getting substituted at the less substituted carbon, less substituted carbon దగ్గరికి ఇది వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఇలా జరుగుతుంది. ఫర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ దిస్ విల్ బి ద కేస్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఫర్ ద టెరిషరీ గాని చూసినట్లయితే, సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఆల్సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ హియర్, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే యూ విల్ గెట్ వాట్, the product that will be formed here is CH3I plus ఒక సెకండరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు. ఓకే, ఏ కేసులో whenever you have a primary alkyl halide or this is a secondary alkyl halide, ఒక ప్రైమరీ ఆర్ సెకండ్ అంటే ఎక్కడైతే లెస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుందో అక్కడ మనకు CH3I అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో హ్యాపన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, సో హియర్ అదే ఈ కేసులో చూసినట్లయితే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ iodine ప్లస్ CH3OH ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక టెరిషరీ హ్యాలైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, అక్కడైతే చాలా సింపుల్ హ్యాలైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ హ్యాపన్స్ త్రూ SN2 మెకానిజం ద్వారా.
ఇక్కడ SN2 మెకానిజం ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో దిస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ గెట్స్, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ గెట్స్ ప్రోటీనేటెడ్. సో ఇది ప్రోటీనేషన్ జరిగిన తర్వాత సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ విత్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్ హియర్. సో తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ I- ఉంటుంది కదా, సో దిస్ I- ఎక్కడైతే వేర్ దెర్ ఇస్ లెస్సర్ గ్రూప్స్, అంటే బేసికల్గా ఇది SN2 మెకానిజం ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇదైతే మనకు సెకండరీ హ్యాలైడ్, ఇదైతే ఒక ప్రైమరీ హ్యాలైడ్. సో ఆబ్వియస్గా ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ దిస్ ప్రైమరీ హ్యాలైడ్ వేర్ దిస్ విల్ బీ లెఫ్ట్ అవుట్ యాజ్ ఏ లివింగ్ గ్రూప్. ఇలా ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఏ కేసులో? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాలైడ్, అంటే ఇక్కడ ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే ఎక్కడైతే లెస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుందో అది అక్కడికే వెళ్తుంది, ఎందుకంటే ఇది SN2 మెకానిజం ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ త్రూ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం. సో ఇక్కడ మనకు కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే హియర్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం కానీ చూసినట్లయితే దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ హియర్. ఓకే, whereas this will form CH3OH. Okay, O minus which will form CH3OH, and E carbocation again further it results in the formation of a tertiary halide. ఇదేమో కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ నార్మల్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ SN2 అనమాట. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎక్కడైతే లెస్ క్రౌడెడ్ ఉంటుందో అక్కడికే వెళ్తుంది అది. రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ halogenation with ethers. So ఇక్కడ మనకు same thing. So here halogenation happens at what? Artho and para positions. So ఎందుకంటే ఇది ఒక ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్. సో ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ ద బెంజీన్ రింగ్, అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ వీక్ ఎలక్ట్రోఫైల్. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ వీక్ electrophile. Okay, so then this will result in the formation of what? OCH3 Br